वेलकम टू वेल्स क्विक टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब कुकिंग चॅनल. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता म्हज्या कुकिंग चॅनलाचेर. एंड टुडे आय एम गोइंग टू शो यू अ पिकल मसाला. Okay, so this is I have got other pickles also on my YouTube cooking channel, but this is another pickle masala. Please note down the ingredients. So I need around Kashmiri chilies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, like approx 12 Kashmiri chilies. Then this is 1 tablespoon of, now this is the size of tablespoon, whatever tablespoon you have that you can use. So 1 tablespoon of fennel seeds, that is saunf, okay, or body shape. 1 tablespoon of mustard seeds, and 1 tablespoon of cumin seeds. Then this is 1 teaspoon of ginger powder, which is dried and grinded. Ginger has to be dried in sunlight and then you grind it to a fine powder. Then 1/4 teaspoon of this is methi, okay, so this is fenugreek seeds, okay, so 1/4 teaspoon of that. And this is 1 teaspoon of peppercorns. So if you want to know in numbers, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, approx 27 to 28 of peppercorn, or 1 teaspoon of peppercorn. And this is 1/4 teaspoon of turmeric powder. So this we need to grind to a powder. Okay, तर यो हांवें घेतला. म्हज्या चॅनलाचेर दुसरो पूण पिकल पावडर आसा, ऑलरेडी आसा. तर यो आतां हांव आनी एक दाखयता. तर यो कश्मीरी चिलीज घेतले हांवें. ओके, मागीर हांवें हे आमचे सौंफ बडीशेप घेतला. हे आमची राय, ओके, हे आमचे जिरे, हे आमचो जिंजर पावडर ड्राय करून ताका वांटून घेतला. ही आमची मेथी, हे आमची काली मिरयां, आनी हे आमचे हल्दी पावडर. ओके, हे सगळे जाय. इंग्लिशीन ऑलरेडी हांवें सांगला हेजे मेजरमेंट, तर मातशें पळयात. आनी हे मेजरमेंट म्हाजें हे. सो दिस इज tablespoon, 1 tablespoon, 1 tablespoon, 1 tablespoon. This is 1 teaspoon. This is 1/4 teaspoon, 1/4 teaspoon, and ginger powder is 1 teaspoon. So okay, and Kashmiri chilies, it is like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 to 14 Kashmiri chilies. So हे आता आम्ही वाटून घेऊया ड्राय. तर ड्राय वाटून घेऊया. सो ह्यो माझो पिकल मसाला रेडी. आणि इथून आम्ही इल्लोसो आता हिंग पावडर घालूया. आणि मिक्स करूया. So this is a pickle masala powder, homemade. तर आता आम्ही त्या पिकल मसाला जो आम्ही केला त्याच्यात आम्ही पिकल करूया. आणि हे जावन आसा आमच्यो बीम, हे जावन आसा आमचे सॉरी टेनली. ओके,
So these are half kg of tin leaves which you get in market. So I have chopped them, washed them, chopped them, and I just left them under uh, a fan first whole night, and next day I gave them little bit of sunrise, a hot sun. Okay, and then it is this way. So this is half kg of tin leaves, and after drying, no, it is like this. ओके, तर ही सुकल्या उपरांत अशी इतलीशी दिसता ती. अर्दो किलो ही तेंडली आनी ही जावन आसा म्हाका निरज आमचो भाव तेणें आमकां दिल्ली. आनी तेज्या हांवें चिंतलें मागीर हें तेंडल्याचें पिक्कल करपाक. तो ही जावन आसा हाफ kg. मागीर हे आमचें गोड. ओके, सो दिस इज आय हॅव परचेस्ड इट फ्रॉम फार्म फ्रेश शुगर केन. फार्म फ्रेश तुम्ही कसले पण घेवं येता. आमचे माडाचे गोड घेवं येता आनी शुगर केनाचें घेतला. सो हे जावन आसा अरावंड लायक एक ही वाटकी भर. तो मेजरमेंट इट वील बी लायक 100 grams. आनी हे गार्लीक, ओके, जे आमी भाजता तेन्ना घालया. सो दिस इज लायक 1 tablespoon of garlic, tablespoon. Then this is 2 tablespoons of vinegar, and this is like around 4 big tablespoons of normal oil, vegetable oil. So we will melt this in half cup of water first. Okay, so this is here, and so let this nicely get hot, and then we'll add our gur and let it get melted with this. Okay, so I will pass this over there till this is getting hot. We will keep our other thing to this. So now this is oil. So the water over there is boiled. Now I will add my gur to that. And let it get melted. So now I'll add 1 teaspoon of mustard seed. Okay, so once it's get crackled, we will so now we will add our garlic to this. And our tin leaves. And mix this. Fry nicely. And we'll add our curry leaves also.
Curry leaves is optional. So after this, we'll check our good also over there. We'll check our good over there. And it is getting melted. To get melted nicely. Now we'll add our pickle masala. And we'll mix this nicely. We'll add our vinegar now. So vinegar you can add more, less, that is up to you. I have added only 2 tablespoons of vinegar. And let this now cook for few minutes. Cover and cook this for 5 minutes. At this point we'll add our salt to this. So salt you check accordingly because we have applied while we were keeping it for drying also. So मीठ तुम्ही मातशें पळोवन घेयात कितले घालपाचें पळय तें आनी अकॉर्डिंगली तुमी घालात कित्याक जेन्ना आमी सुकयता आमची तेंडली कातुत्ता आनी सुकयता तेन्ना पूण ताका मीठ मातशें लावचें पडटा. तुम्ही लायना जाल्यार मागीर कुशीन गोजा. So now we will add our melted good. तो हे जावन आमचें गोड जे मेल्ट जाला तें आतां आमी हितून एड करुया. आनी मातसो दवरया आनी आमचे तेंडलीचे पिकल रेडी टू ईट. मीठ मातशें चॅक करा. So in another few minutes it is ready. Okay, तेंडली ऑलरेडी आमची बरी सुकलेली आहली. ओके, पयलीं फेना पोंदाक मागीर वता पोंदाक आनी 4 वरां ते 5 वरांचें वत ती पुरो. आनी आतां गोड घातल्या उपरांत आमी गॅस बंद करुया. ओके, कित्याक तेंडली बारीक कातरली जाल्यार उकडी जाता न्ही, आमी तेलांनी भाजल्या. सो इट इज ऑल रेडी. सो गॅस बंद करुया. तर हें जावन आसा आमचें पिकल, आमचें तेंडली पिकल रेडी टू गो इन द बॉटल. आनी थोडे दीस दवरया बाटलेन घालून मागीर फ्रिजीन घालात कित्याक गोंयां वत आसता तें पिड्यार जावंक शकता. आनी प्रिजर्वेटीव घालता जाल्यार ओके. सो आमचें पिकल रेडी आसा. थँक्यू. देव बरें करूं. मानता की तुमकां सगल्यांक हें आवडटलें, बरें लागतलें आनी बरे भाशेन खायात. रुचीक तेंडेचें पिकल. थँक्यू. आनी गोड आनी तीख. ओके, हे सारकेंच गोड कहें न्हू, हितून गोड आनी तीख आसा कित्याक मिरयां घातल्या
आनी आमचे कश्मीरी चिलीजय बी घातल्या. तर आनीक तिखट जाय जाल्यार दुसऱ्यो मिरसांग्यो घालात. कोल्हापुरी मेवता, बेंडूर मेवता, गुंटूर मेवता, ह्यो कसल्योय घालात. आनी तुमी तिखट जाय जाल्यार तिखट करूं येता, भेटकी घालूं येता. सो ओके, हांवें घालूंक ना कित्याक हें म्हाका ओके कित्याक हांवें मिरयां घातल्या. देव बरें करूं. मानता तुमकां सगल्यांक ह्यो तेंड्याचें पिकल आवडटलें, लायक जातलें. थँक्यू. देव बरें करूं.